We are waiting speakers for this session to come to this hall, especially Professor Kozo Nagami. We're looking for Professor Kozo Nagami, the speaker. So is he here? Oh, we can find, so we can start, okay. So this is our last session, and we have an amazing lineup of the speakers for the session. So I ask you to pay more attention to finish our session and forum on a high note. And in this session, we'll talk about promoting disaster risk reduction policy research. 네, 이렇게 마지막 세션 시작하게 되었는데요. 마지막인 만큼 또 더욱더 많은 관심을 가져주시면 우리 포럼의 끝을 장식할 바로 이 세션 그리고 포럼을 더욱더 의미 있는 소통의 자리로 만들어주시기를 부탁을 드리면서 바로 좌장이신 오윤경 한국행정연구원 재난안전연구실장님을 소개해 드리겠습니다. 무대로 모시겠습니다. 저희 좌장님 무대로 나오실 때 여러분 큰 박수 부탁을 드리겠습니다. So without further ado, allow me to invite our moderator, Yoon-kyung, Director of the Department of Disaster Risk and Safety Management Research, Korea Institute of Public Administration. 네, 자리해 주시기를 부탁을 드리겠고요. Also, I invite all the speakers for this session to come up on the stage. 네, 그리고 이번 세션의 연사분들도 자리로 모시도록 하겠습니다. Invite all the speakers. Please come up on the stage. And please welcome them with a big round of applause. 그리고 우리 연사분들도 여러분 큰 박수로 환영 부탁드리겠습니다. So it seems that we are all ready. So I'd like to pass the microphone to our moderator. 네, 안녕하십니까. 저는 오늘 세션 4의 사회를 맡은 한국행정연구원 재난안전연구실장 오윤경입니다. 반갑습니다. 네, 먼저 제3회 인천 재난보건력 지도자 포럼의 개최를 축하드리고 또 이렇게 의미 있는 자리에서 사회를 맡게 된 것을 영광스럽게 생각하고 감사드립니다. 오늘 저희 이번 네 번째 세션에서는 이런 재해 위험 경감을 지원해 줄 수 있는 정책 연구 기능에 대한 논의를 진행해 보고자 합니다. 이번 포럼이 전체적으로 재해 위험 경감에 있어서 사회 전반의 역량이 얼마나 중요한가를 강조하고 있습니다. 2세션과 3세션에서도 이런 역량들을 함께 지원해주는 많은 기관들 또 교육, 훈련 등에 대해 논의를 한 것으로 알고 있습니다. 저희 이번 세션에서는 연구 기능이라는 것을 중심으로 이 도시의 보건력을 높이기 위해 재해 위험 경감 활동에 있어서 정책 연구가 어떤 기여를 할 수 있고 또 어떤 부분에서 저희가 더 앞으로 생각해 볼 부분이 있는가에 대해서 논의를 해보도록 하겠습니다. 저희 이번 세션은 5분의 발제자분들이 먼저 중요한 사례들을 공유해 주시도록 하겠습니다. 제가 발제자분 5분을 먼저 소개를 드리고요. 그리고 한 분씩 모셔서 말씀을 들어보도록 하겠습니다. 먼저 저희 첫 번째 발제자는 인천연구원의 조성윤 센터장님이십니다. 네. 두 번째 발표자는 울산연구원 안전환경연구실의 김희종 실장님 모셨습니다. 네, 세 번째로는 산둥대학교 지창한 교수님 모셨습니다. 네, 다음으로 일본 도호쿠 대학교의 고조 나가미 교수님 모셨습니다. 네, 저희 5번째 연사분은 태국에서 오신 마하사라캄 대학교의 타이콘 프라밤룽 소장님 모셨습니다.
네, 저희가 다섯 도시의 다양한 연구 기능에 대해서 들어볼 수 있을 것 같은데요. 먼저 첫 번째 발제자이신 조성윤 센터장님의 발표를 들어보도록 하겠습니다. Hello. First of all, on behalf of Incheon Metropolitan City and the Incheon Institute, I would like to express my deep gratitude to many urban practitioners and researchers who have visited Incheon to grace us with their presence today. Well, Incheon is the third largest city in the Republic of Korea with about 3 million population, comprising urban, suburban, industrial, and agricultural regions. Given the saturation, industrialization, and urban decay, various disaster risks are rapidly increasing in Incheon. Well, similar to other metropolitan cities, Incheon is subject to various disaster vulnerabilities in environmental, socio-economic, and institutional aspects. Well, however, there are also many opportunities. Cities' continuous efforts in developing information and communication technology in building a smart city and its role as a hub in the international network seem to be the catalyst on building a brighter future. Today, resilience represents a significant paradigm shift in disaster risk management, focusing more on a comprehensive approach that includes proactive prevention, efficient response, inclusive support for vulnerable populations, and collaborative decision-making based on citizen participation. I think resilience is surely a complex concept that encompasses various discourse towards urban safety, ranging from climate change, human rights, technological innovation, civic engagement, environmental justice, international cooperation, and it is now a core value that a city must pursue to ensure the health and safety of its citizens. Well, as you know, the UNDRR awards the Resilience Hub certification to local authorities who exhibit excellent performance on 10 essentials. Resilience hubs are cities that have shown exemplary and innovative efforts in enhancing urban resilience, and they have a responsibility to share their experiences and exemplary and innovative efforts in enhancing urban resilience, and they have a responsibility to share their experience while promoting mutual cooperation to reduce global disaster risks. Incheon has become the first city in Asia to be certified as a resilience hub in 2021 for its application of concept of a climate and disaster resilient city during the planning of Songdo Free Economic Zone. In a year ahead, the Incheon Institute, the main policy research institute of the city, proposed the Incheon Urban Resilience Model, which focuses on ensuring the health and safety of citizens through a holistic approach with the objectives of creating a sustainable urban environment, an inclusive urban society, and a safe urban community. To facilitate this vision and objectives, Incheon has developed and pursued various policies. First, as I mentioned earlier, the city is trying to apply
various IoT technologies such as smart security cameras, drones, digital twins, to disaster safe management, and currently operating a smart city integrated operation center to allow comprehensive disaster risk management and monitoring. In 2019, the city became the first national metropolitan community to subscribe to a citizen safety insurance program, facilitating stable compensation for injuries, death, or disabilities caused by certain types of disaster impacts. The city also runs safety education programs targeting the elderly, children, disabled people, and multicultural families to alleviate their response capabilities and raise their safety awareness. Incheon also regularly conducts citizen safety policy meetings and disaster drills to enhance the efficiency of disaster risk management. Recently, the city has established a continuity of operation plan, the COOP, to ensure that the key city functions are not impaired during the event of disasters, and concurrently improving the management system to ensure compliance with the golden hour for fire, police, and medical services, and facilitating fast response. Well, evidently, disaster risk management cannot solely rely on experience. It is very important to develop tailored alternatives through comprehensive analysis and research. In 2022, Incheon Metropolitan City established the Incheon Safe City Research Center within the Incheon Institute. Its primary responsibilities include policy research and various project support. Well, here is the list of disaster safety research that the Incheon Institute and the Safe City Research Center focus on. Well, I would like to introduce a few representative research areas that the Incheon Safe City Research Center undertakes. First, it analyzes various disaster vulnerabilities to identify tailored policies that suit unique conditions and environment of Incheon Metropolitan City. The center analyzes disaster statistics and spatial data and uses various indicators ranging from physical, environmental, social to economic factors to diagnose urban safety levels and identify safety blind spots. I think such efforts contribute to prioritizing disaster risk management policies. Second, the center conducts a citizen survey every 2 years. It provides an opportunity to assess citizens' perception, awareness, and satisfaction regarding disaster safety, allowing us to identify issues and effectiveness in current policies and explore new policy directions. Such research lays on important foundation for building a more democratic, safe city by enhancing the rationality and transparency of policies and promoting policies that resonate with citizens. Third, the center works on establishment of disaster safety plans based on scientific analysis and citizen feedback. We identify practical issues and seek to understand the citizens' demands to ensure continuous implementation of mid to long-term urban safety strategies. This effort we called Basic Plan for the Safe City ensures that enhancing urban resilience and citizen safety should not be postponed due to any urban expansion or economic development. In the sense that it employs step-by-step goals to facilitate gradual growth toward a leading safe city, we believe this is a significant responsibility and mission of our research center. Fourth, we engage in policy consulting by observing
spatial and socio-demographic changes in the rapidly changing city to respond immediately to major issues. For example, the center has proposed the actualization of disaster welfare, which integrates the concept of social welfare and disaster risk management as an alternative to protect the livelihood and health of disaster vulnerable groups and strengthen cooperation and cohesion within local communities. We argued that the city must guarantee the right to safety of the members of these disaster vulnerable groups as a basic human right, and that we must continuously work on improving the simple, limited policy that focuses primarily on post-event measures. The last one is the support for policy exchange and collaboration. In partnership with the Ministry of Interior and Safety and the UNDRR Northeast Asia Office, we have published a South Korean version of the Disaster Resilience Scorecard. This scorecard is said to have improved certain items that were not applicable or somewhat difficult to understand in the Korean context, making the original scorecard more useful for self-assessment and evaluation. Additionally, we have been planning and organizing the International Disaster Resilience Leaders Forum, this forum, with the UNDRR since 2022 to create a platform for international and intercity solidarity and communication on new ideas and critical issues related to disaster safety. Incheon Metropolitan City's effort to mitigate the city's environmental, socio-economic, and institutional vulnerabilities to create a more sustainable, safer, and more inclusive city is still ongoing. Our city will continue to listen to a variety of opinions, especially those from vulnerable groups, to establish a cooperative decision-making system based on citizen participation. The city will also pursue change and innovation to develop and share advanced disaster safety technologies and build a platform for international cooperation. I believe that the Incheon Institute and the Safe City Research Center play a key role in completing such governance and will continue to give our best efforts in making Incheon an international safe city. Thank you very much. 조성윤 센터장님 발표 감사드립니다. 저희가 지금 있는 이 도시 인천의 재위험 경감 활동과 그 활동을 지원하는 인천연구원의 역할에 대해서 발표해 주셨습니다. 저희 다음은 한국의 또 다른 대표적인 리질리언트 시티인 울산의 사례를 들어보도록 하겠습니다. 울산연구원 김희종 실장님 발표 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하십니까. 방금 소개받은 울산연구원의 김희종입니다. 오늘은 제가 울산 재난 회복력 강화 전략이란 주제로 발표를 드릴 것 같고요. 한국어로 소개해드린 점 좀 양해 부탁드리겠습니다. 네, 오늘 말씀드릴 거는 지금 이제 마더레이터 박사님께서 설명해 주신 것처럼 저희 울산은 재난 리질리언스 허브 인증이 된 국내 두 번째 도시입니다. 그래서 첫 번째는 저희 울산시가 어떠한 길을 걸어왔고 그 과정 속에서 어떻게 리질리언스 허브가 허브로 인증이 됐는지 그 과정을 좀 말씀을 드리고요. 그 다음에 인증 이후에 센다이 프레임워크 이행을 위한 울산시의 노력들, 그리고 저희 연구원인 울산연구원에서 재난 위험 경감을 위해서 그리고 그런 역량을 키우기 위해서 어떤 활동들을 하고 있는지, 그리고 마지막에 울산의 미래 비전을 소개하면서 발표를 마무리할까 합니다. 여기 보이시는 것처럼 울산은 사실 부산시 옆에 있는 작은 도시입니다. 인구로 비하면 지금 인천의 한 3분의 1 정도 될 것 같고요. 서울시에 비하면 9분의 1, 면적도 인천과 비슷한 작은 도시임에도 불구하고 저희 울산은 112만 명의 인구로서도 인구지만 대한민국을 대표하는 산업 수도로 지금 자리매김하고 있습니다. 그도 그럴 것이 지금 사진에서 보이시는 것처럼 저희 울산은 3대 주력 산업이
석유화학 산업, 자동차 산업, 그리고 조선 산업 이렇게 3대 주력 산업을 가지고 있습니다. 112만의 작은 도시에서 이렇게 거대한 산업 클러스터를 집약적으로 가지고 있는 도시가 세계에서 흔치 않습니다. 근데 그러다 보니까 저희들이 울산에서 가지고 있는 물동량이나 GRDP 이런 것들은 수출 이런 것들은 사실 전 세계 탑 티어 수준이라고 보시면 될 것 같습니다. 다만 저희 울산시가 이 산업도시라고 하다 보니까 산업에만 너무 치우쳐 있는 걸로 알고들 계십니다. 사실 알고 보면 저희 울산은 천혜의 자연자원도 있습니다. 지금 서쪽으로는 1000m가 넘는 영남 알프스라고 하는 산악 경관들이 어마어마하고요. 엄청나고요. 그리고 또 영남 알프스 중에 가지산이라고 하는 곳이 있는데요. 가지산에서 흐르는 태화강은 도심을 관통하면서 동해로 빠져나가서 태화강이 지금 만들어낸 수변 경관도 좋습니다. 그뿐만 아니라 또 동해안에는 몽돌 해변부터 간절곶까지 다양한 해양 경관까지 연출하고 있어서 사실은 자연자원이 풍부한 울산이기도 합니다. 그러나 우리 울산이 이룩한 경제성장과 자연환경이 거저 얻어진 것은 아닙니다. 사실 1960년대 저희 울산이 산업화, 공업화를 겪으면서 경제성장 그리고 일자리를 만드는 데 많은 노력을 했습니다. 하지만 반대급부적으로 저희는 환경을 등하시했고 환경 파괴라는 것들이 많이 있었고요. 그것들을 저희 울산에서는 20년 전 에코폴리스 울산, 즉 생태 환경 도시를 만들겠다라고 하는 선언을 하고 그리고 대기오염부터 수질오염, 다양한 환경 보건들을 시도해 왔습니다. 사실 그런 성과들이 있었기 때문에 2019년 저희 울산 태화강은 우리나라 제2호 국가정원으로 지정되는 쾌거를 거뒀습니다. 그뿐 아니라 저희들은 그 태풍이라든지 지진 그리고 노후화된 산업단지로 인해서 사실은 화학물질 누출 사고나 화재 폭발 사고가 끊임없는 위험에 노출되어 있습니다. 저희는 경제성장의 기적 그리고 태화강의 기적 그 다음의 기적으로 안전 파트를 잡았고 저희가 꾸준하게 도시의 회복력을 강화하면서 실제로 2023년에 저희 울산시가 이러한 노력을 인정받아 UNDRR의 리질리언스 허브로서 인증받는 결과를 도출하게 됩니다. 저희 울산시는 리질리언스 허브 인증받고 여러 가지 노력을 하고 있습니다. 국가적인 지금 지역적 차원에서는 공공이나 민간의 네트워크를 강화하고 도시 회복력을 높일 수 있는 여러 가지 방법들을 하고 있고요. 또 더 나아가서는 지방 정부, 각 국내에 있는 지방 정부와 협업, 그리고 국가 중앙 정부하고 협업도 하고 있습니다. 또한 그뿐만 아니라 리질리언스 허브로서 글로벌 네트워크를 강화하는 사업들도 저희들이 진행을 함으로써 사실은 재난 대응과 그리고 회복력 강화를 위한 다양한 노력들을 하고 있다고 말씀을 드리겠습니다. 그 중에 하나가 결국 리지널스 허브 인증을 받고 저희들이 하고 있는 것 중에 하나가 이런 겁니다. 저희는 최첨단 기술을 이용해서 재난관리 시스템을 구축하고자 합니다. 디지털 트윈이라든지 그리고 스마트 통합 제어 시스템을 통해서 울산 도심 전반에 있는 재난들이 어떠한 재난들이 있는지 예측하고 이것들을 빠르게 대응할 수 있는 기반들을 만들어 나가고 있습니다. 또한 저희들은 산업단지가 많다 보니까 기업체가 많이 있는데요. 기업체 CEO분들과 안전 간담회를 꾸준히 개최하고 있습니다. 정례적으로 안전 간담회를 통해서 산업단지가 갖고 있는 실질적인 문제들을 발굴해내고 개선하는 방안들을 연구를 하고 있고요. 또한 그뿐만 아니라 공공과 민간이 협업을 해서 레디코리아라고 하는 재난 훈련들을 통해서 해양 사고라든지 원전 사고에 대응한 재난 훈련도 꾸준히 진행하고 있습니다. 또 울산시가 이런 훈련들을 지원할 뿐만 아니라 저희 연구원 자체적으로도 지자체 출연 연구기관으로서 정책 연구들을 수행하고 있습니다. 예를 들어 안전도시 울산을 만들기 위한 마스터 플랜을 저희들이 수립하고 있고요. 또 기후 위기에 따라서 재난 취약계층이 계속해서 증가하고 있습니다. 이런 재난 취약계층들의 통합적인 안전망을 어떻게 구축할 것인가, 그리고 어떤 기후 리스크가 우리 울산 안에 가장 큰 문제가 되고 있고 이것들을 어떻게 해결해야 될 것인가, 그런 전략들도 저희가 연구를 하고 있습니다. 또 스코어 카드 방금 인천에서도 발표하셨는데요. 저희는 2018년부터 23년 작년까지 6년간 스코어 카드 워크숍을 꾸준히 진행하고 있고 올해 말에도 계획을 하고 있습니다. 이 스코어 카드에서는 사실 울산시와 기초지자체에 담당하는 공무원뿐만 아니라 지역사회에 있는 한국 도시가스 공사라든지 그리고 KT, 한국통신, 교육청 이런 다양한 이해관계자들이 모여서 실질적인 재난 안전 문제에 대한 그리고 이런 문제들을 논의하고 해결하는 방안들을 고민하고 있다고 보시면 될 것 같습니다. 또한 저희 연구원에서는 매년 울산 재난
안전 정책 포럼을 개최하고 있습니다. 작년에는 리질리언스 허브 인증 기념해서 포럼을 진행했고요. 앞으로도 이런 포럼을 통해서 지역사회 이슈를 발굴하고 그 이슈에 대응할 수 있는 논리들을 만들어 나가고 있습니다. 또한 국내 지자체에서 다양한 그 재난보건력을 위한 다양한 요구들이 있습니다. 이런 요구들을 리질리언스 허브로서 우리는 컨설팅하는 작업들도 꾸준히 이어나가고 있다고 보시면 될 것 같습니다. 뿐만 아니라 저희는 확장성을 좀 국외까지 나아가서요. 지금 인터내셔널 콜라보레이션도 저희가 추진하고 있습니다. 올해는 저희가 포르투갈의 아마도라시라든지 스웨덴의 말메, 리질리언스 허브 도시들 방문해서 그들이 가진 경험과 노하우를 벤치마킹하고 배우는 기회를 가졌고요. 또 UNDRR 유럽 사무소를 방문해서 유럽 지역에 있는 리질리언스 허브들과 네트워크를 구축하는 방안들 그리고 협업할 수 있는 방안들을 논의했습니다. 그리고 저희 울산 연구원은 지금 행안부와 인천연구원 또 인천시와 함께 지금 그 스쿨 안전 프로그램이라고 하는 것들을 통해서 그 안에서 실제로 리스클랜드라고 하는 그 보드 게임들을 유엔에서 개발해 두었는데요. 이런 것들이 아시아나 국내에 적용할 수 있는 방법들을 조금 더 논의하기 위해서 개선하는 연구들을 같이 협업해서 진행하고 있습니다. 그뿐만 아니라 지금까지 저희가 갖고 있는 베스트 프랙티스 이런 것들을 다양한 국제 회의를 통해서 저희들이 나가서 홍보하고 알리는 그런 작업들, 세미나나 포럼에 참석하는 것들도 저희들이 진행하고 있습니다. 이런 과정, 저희가 말씀드렸던 것처럼 울산은 사실 50년 전, 60년 전 울산은 인구 5만의 작은 어촌 마을이었습니다. 산업화 그리고 공업화를 겪으면서 저희는 대한민국의 산업 수도라는 산업 수도로 자기매림하는 첫 번째 기적을 이루어냈고요. 사실 그 과정에서 파괴된 환경을 복원하기 위해 우리는 또 두 번째 기적인 생태 환경 도시가 되는 기적도 이루어냈습니다. 그리고 그 기적을 넘어서 이제 기후위기 시대, 재난이 중요한 시대가 되었습니다. 재난 보건력을 향상을 위한 리질리언스 허브로서 저희는 세 번째 기적을 이루었다고 생각을 하고 있고, 이런 울산의 성공 스토리를 계속해서 이어나가고자 하는 것이 저희 울산연구원 그리고 울산시가 바라는 지향점이라고 보시면 될 것 같습니다. 그래서 저희 울산연구원과 울산시는 산업과 그리고 안전 그리고 환경이 서로 조화를 이루고 상생하는 그런 도시, 저희가 지향하는 도시는 지속 가능한 그린 녹색 도시라고 보시면 될 것 같습니다. 이 녹색 도시를 지향하고 있고요. 이런 지향점들을 통해서 저희들이 글로벌 리더로서 지속 가능한 녹색 도시로 만들고 또 그를 통해서 새로운 미라클 울산을 만들어내는 그런 노력들을 계속해서 도전해 나갈 예정에 있습니다. 앞으로 저희 울산이 지속 가능한 녹색 도시가 될 수 있도록 여러분의 관심과 응원 부탁드리고 저희도 앞으로 노력하겠다고 말씀드리겠습니다. 이상으로 발표를 마치겠습니다. 감사합니다. 네, 김희종 실장님 발표 감사드립니다. 작지만 강한 도시인 울산의 그 회복력 도시의 대표 주자가 되기 위해 노력하시는 사례를 잘 소개해 주셨습니다. 저도 응원하겠습니다. 네, 다음으로는 산둥대학교 지창한 교수님 발표 부탁드리겠습니다. Thank you for having me here. It's my great honor to share the policy arena of resilient city and disaster risk reduction from China. Today, I mainly want to share about the policy from the policy aspect, especially from resilient city to resilient community to resilient city policy. I'll change the page, sorry. Okay, good. Obviously, China has lots of experience in disaster risk reduction. Consider the larger area, geographic area, and lots of disaster in China. Here are the two figures you can see, the disasters and also the number of people affected. Briefly, in the model of China, the disaster risk reduction policy started from 1989. That's during the international disaster 10-year decade, responding to the UN International Decade for National Disaster Risk Reduction Initiative in 1989. After that, the National Disaster Reduction Center
of the National Disaster Risk Reduction Committee at the central government level of China have established. And between the 1989 to 2018, the National Disaster Reduction Plans and the disaster risk reduction is mainly in the function of Ministry of Civil Affairs. That during that period, for the disaster assistance, provide assistance to the general people, general public, mainly focus the disaster risk reduction policy, mainly focus on the response aspect. But since the 2018, there was a huge reform, institutional reform in China, and the Ministry of Emergency Management was established. So since then, the disaster risk reduction, the pre-response, pre-disaster situation, like mitigation and preparedness became the priorities. And now we have the Chinese government, especially the central government, started to have the kind of resilient city, role model resilient city policy, something like the UNDR's making city resilience 2030 program policy, but that's mainly the domestic policy to encourage the local government and the local cities to invest more for the disaster risk reduction. We can have a look at it here. This is a history brief. In the history, because the management structure of China, we have the safety management agencies that are focused on the industry accidents management, and also the disaster risk reduction, more focused on the natural-induced disasters. Of course, I don't like the term natural disasters, but that's a term preferred by the government. And also the police, the public security, and the public health issues. These four issues were managed by different government agencies before. The safety management agency, they started their national safety community program. And the natural hazards disaster management agency have their role model city of resilient community, and also the police department have their own role model city of public security community. That's the situation before. In 2011, the role model city, the role model resilient safety community program was terminated because the agency was terminated and integrated into the new established Ministry of Emergency Management. In the since 2003, there the promoted national safety, community safety, township safety campus. Overall, this is a program by different government agencies in China. In 2005, the concept of harmonious society also influenced the safety and resilient community policies. And like I just said, since 2018, there's a huge shift. For the nature-induced disaster aspect, here's the map to show how many communities participated in this program. There were 15,102 communities from 2008 and 2021. Communities nationwide participated in this program. For the local communities, the national government when they try to stimulate or motivate the local community to participate, when they get this role model community, the national government will provide some financial support and also promoted technical support to these communities. But now there's a policy shift from the local community. The central government want to influence the city government local in a larger size. So the city or
resilient county, the concept of resilient county at the county or city level, they want to promote that in this level. So this policy started officially started in 2018, and in the last 3 years, there are 213 cities nationwide participate right now. So this is the main national resilient city policy program in China. But also there are some international programs like the Making Cities Resilient. You may see this picture, the right shows there are some also cities participating in these international programs, and also Rockefeller. So from this conclusion picture, we can see the policy of resilience policy building shifted from a community level to a city level, larger size. The central government try to influence the local to invest more to disaster risk reduction. And in last year, the central government invested 1,000 billion Chinese yuan for disaster risk reduction infrastructure improvement nationwide. So that's basically, thank you all, and thanks very much. It's my great honor to share the policy. Feel free to ask any questions later. 네, 한 교수님 발표 감사드립니다. 저희가 잘 몰랐던 중국의 그 회복력과 관련된 도시 그리고 커뮤니티 기반의 전략들을 한눈에 설명해 주신 발표였습니다. 네, 다음은 일본에서 오신 나가미 교수님 발표 들어보도록 하겠습니다. Hello, everybody. This is Kozo Nagami. I'm a specially appointed professor at the Tohoku University, which is located at the Sendai City. As all of you know, Sendai City is a place the SFDRR was adopted in 2015. Okay, and I'm not representing a city, but rather I will share with you how our university, particularly my institute, as you can see, Green Goal Initiative is taking a role for the global disaster risk reduction challenges, collaborating with several cities in the world. Okay, go ahead. Next slide, please. Yes, this is a bit challenging, but it is also described in the terminology in the UNDRR, I believe. Disaster risk reduction is, of course, we have to tackle with the disaster risk itself, which is consisting of hazard, exposure, and vulnerability. And today, most of the speakers were focusing on vulnerability, which is not only the physical, but also the socio-economical and the environmental, cultural, institutional, everything. But at the same time, we should tackle the future risk, not only the existing risk, which is in front of us currently. And for the developed country like nations including Japan, our society and economy is facing an era of depopulation and the low growth rate. So the magnitude of existing risk is very huge for the DRR actors. But for the middle income countries and developing countries, the future risk is more crucial, critical in tackling with disaster risk reduction, because you are developing day by day, hour and hour. So how to minimize the increasing disaster risk for the future will be very, very important. Okay, I do myself, okay. Okay, so development, we have to remember that that has two
dual effect at the same time. Of course, development is for attain the benefit, which is not only the economic but also social, environmental, and amenities, and joy of life, welfare, well-being, everything. But at the same time, we are facing the developable land constraints. For example, in the Asian monsoon regions, estuaries at the end of the alluvial plains, including Japan, we are limitation in the developable land. And in pursuing the economic benefit, access, transportation, concentration, economies of scale, everything, we have to do the disaster risk increasing development type of development, which is we can attain the benefit, but at the same time we are increasing the disaster risk. So that is a kind of relationship, head and tail of a coin relationship of development. And for the middle-income countries and developing countries, you cannot help searching for more economic benefit, right, for your society. So how we can minimize disaster risk increasing type of benefit development is a key issue for the future risk reduction. And at the same time, the development decision making would be made by the powerful, affluent, rich developers, investors, and government. But at the same time, the increased risk for that development is unequally distributed to the vulnerable, poor people. That is a very important point we have to take into account. But I'm not criticizing at all for the other nations. Japan is like that kind of development we have been doing for more than hundreds of years. This is a case in Tokyo, as you can see, which is located in the, Okay. This red point is Tokyo Metropolitan Prefecture. And this green zone is 23 wards of Tokyo, is the central part. And as you can see, Tokyo used to be a floodplain, which is inherently very hazardous area. But 400 years ago, in samurai era, the Red River was, which is the Tone River, was diverted to the eastbound. And the downward picture is showing the current stream alignment of the Tone River. And this is just one example, but we have been doing so many DRR investments, structural investments, so that we can enjoy the economic benefit of the urbanization in Tokyo. And it used to be less than 1 million population in Tokyo, around more than 100 years ago, but now we are enjoying more than 13 or 14 million people in the Tokyo, thanks to the benefit of disaster risk reduction investment. But we are at the same time facing increasing disaster risk in cause of such very rapid and increasing development. Population asset has been accumulated in the very inherently disaster-prone areas. And this is the elevation. As you can see, east part of Tokyo is very much low flat land under the sea level. And this is partially because of the underground water exploitation, and the land subsidence occurred very much in the rapid growth era of 1960s and 70s in Tokyo. And but in order for us to still continue to enjoy the benefit, we have been invested for the structural measures to protect the accumulated asset and population. That is the history of Tokyo.
And this is the current disaster risk flood hazard map. Left-hand side is a return period of 100 to 200 years of flood. This is only for the, no. This is both for fluvial and pluvial flood, both. Not only for the riverine flood, but also for the inundation caused by the stoppage of the drainage as well. And right-hand side is the 1,000-year return period. So as you can see, the east part of the Tokyo, 23 wards, are very kind of, inherently disaster-prone areas, and which is has so many populations, more than 2 to 3 million population. And this is the 500 meter mesh distribution of risk and also the population, right-hand side. As you can see, 30 years ago, the population was like this, and the east part of Tokyo had a kind of concentration of population, and the central part of Tokyo has a bigger concentration. And gradually, the concentration is increasing for the central part, while the east region population is not increasing. So stable, rather stable. So how can we minimize the disaster increasing type of development then? So one of the possible answers we have in our mind is increasing the disaster risk perception among the society is the key to control the such disaster risk increasing type of development. And one of the evidence of our society is this land price. Land price in Tokyo is, as you can see clearly, the inherently flood area land price is statistically significantly lower than the other land prices. So I believe this kind of situation was not like this in the past. Like 1960s and 1970s, very rapid growth era, our land price was not like this. No such significant difference in between inherently flood prone and the other regions. So the developers are incentivized more and more to invest in those risky areas to get the money. And that resulting risk is unequally distributed to the people who is living in these fragile areas. So this kind of situation right now, the significant price difference is there. So this incentivizing the development, which is increasing disaster risk, is now happening in Tokyo. So we are shifting the population to the central part or other region which is not prone to flood, and that is the situation in Tokyo. So the current challenge for us is this is Mumbai. The picture is Mumbai, India, and now we are working with the IIT Bombay to tackle with those kind of issues. The solution, solution two. There are two solution tools, but solution number one is DRR investment. But DRR investment is sometimes difficult for land acquisition and to attain the financial sources. So, and at the same time, DRR investment might lower the risk perception of the community and society. Safe development paradox is a kind of saying in the research discourses. And so DRR investment cannot solve everything. So initial part is to tackle with the existing risk with DRR investment is of course one of the keys, but it's not enough. And second solution is disaster risk communication. Distributing the disaster risk information hazard maps, as many of the presenters in this today's session as well was sharing the good example of that. So, but that is very crucial, not only for the awareness, but also to control the disaster risk increasing type of development as well. And third point is the land use control and realigning the master plan of transportation and urban development.
And as a kind of information sharing by the Tohoku University, we are now creating new DRR Master of Public Administration courses and also the PhD courses. And I would like to invite many students, including Nepal and other country, part of the world, for our university. Thank you so much. 네, 나가미 교수님 발표 감사드립니다. 저희 이번 지금 세션의 주제가 연구인데요. 그 재해위험 경감을 위한 연구의 내용을 굉장히 충실히 발표해 주셨고 또 개발 과정에 있어서의 그 DRR 전략들이 결합될 수 있는 그런 방향성에 대해서 잘 짚어주신 것 같습니다. 저희 마지막 발표는 태국에서 오신 타유콘 프라밤릉 소장님 발표 부탁드리겠습니다. Sawadee Ladies and gentlemen, I'm Thayukorn, Prabamroong, the Director of Climate Change, Mitigation and Adaptation Research Unit at Mahasarakham University. And then first of all, I would like to thank UNDRR to having me here. I'm also representing the Thai Network for Disaster Resilience. I would like to present the topics of Mahasarakham University effort to support local governments' capacity building in Thailand as part of MCR 2030. Right now, our university is developing a support mechanism for local government in Thailand's northeastern region, particularly Mahasarakham province, to build a sustainable, resilient city under MCR framework. Today, I would like to share our multidisciplinary approach and key lessons from this regional collaboration. Speaking about the direction, we have strategic policy. Let me highlight how Thailand linked to main policy to support MCR 2030. First, we have our National Disaster Plan in 2021 to 2027. I put the long number, sorry. Focus on the 4 key areas. Here, building strong community-based program, and then support smart city growth, and using digital tools for risk reduction. Right now, we have a mobile application that the people can use it to, but however, we need to educate the people in terms of the information from the application, which is really important. We also working with local wisdom and knowledge. The community also use their local wisdom to adapt to climate change impacts as well. So that's why we consider the local wisdom is really important as well. The second one is local government plan in 2023 to 2027 aim to make public service work better for citizens and cut down disaster loss by 2024. These 2 plans work together, helping city and town become more resilient and through MCR 2030 framework. This is our experience gained from making Mahasarakham Mahasarakham disaster resilient. Let me share our key experience from Mahasarakham city. We started with 6 main action. Here, building awareness of MCR in our local area. Right now, even though we say about MCR 2030, people don't understand it. So that's why we need to make the people build awareness for the local community to familiar with this word first. And then using scorecard to check our city readiness.
Scorecard here is a disaster resilience scorecard for the city. That is the tune of UNDRR. We have many tunes from UNDRR, but however, we have to consider which one is suited for our context, our area context, and then we use it. And then for scorecard, it helps us a lot in terms of make the local community think systematically. Creates a local song called Lampern. Lampern is a Thai traditional song to convey the message to the local people. Sometimes the scientific knowledge is very hard or difficult to understand, so we have to change the way to communicate with the local people. Running the program that fits our community way of life and taking special care of elderly people, children, and poor families, which are considered as a vulnerable group. Using what we learned to start local contest for new idea. Working with our university as mentor, we have seen good progress of our local team now better understand disaster risk, and we joined Thailand Green City contest in 2024, and we aim to make Mahasarakham model city by 2025. This is the example of supporting the MCR using multidisciplinary approach for sustainable development. Our experience shows that building city resilience needs a balanced approach across three key areas. First is about economic staying. We have created Talon Talat and online platform creating local market. We try to develop capacity of the poor people to be out of vulnerable group. We provide BCM business continuity management training for local business for the social connection, which use local arts and culture training research into song and dance. We build disaster awareness through storytelling book. This is considered as the local curriculum for teacher and student to learn about local identity and also their in terms of the learn also impact of the climate change. We build disaster awareness. We bring people together through community activity. For the last one is about environment care. We proud that Mahasarakham achieved the excellent level in Green City evaluation in 2023. Our team actively work on environmental project. These three pillars work together help ensure our city resilience will last long term. For this one is about our ongoing effort. Let me share how MSU is building support system for MCR. We focus on three main areas. First, public awareness. We use local arts and culture to connect with community. Our online platform help reach more people effectively. And the second one is we working with local government. We bring the people together to design practical solution, and local leaders and team join hand in planning and action. And using what we learned to starting local Third, university integration. We have made MCR 2030 part of our core university work. This includes teaching, research, and community service. Our students and staff actively participate in local projects. All these efforts help create lasting support for a resilient city. For the example of integrated disaster management through research, academic service, and teaching at Mahasarakham University, let me show you how we put MCR 2030 into real action as our university. In teaching, we create 4 practical training modules for local government. We work closely with the Office of the National Water Resource to share knowledge. In research,
our main focus on helping farmers to reduce disaster risk. We study the Hoi Kho Reservoir as a model for community development. In creative work, our fine arts faculty turn local lesson into theater performance, and this help convey the knowledge in the way that people enjoy. As you seen that the map, our work cover many areas in Mahasarakham. Each project include MCR principle, and then making them part of daily work. For this slide, let's say we also have support from the tender. Tender is a Thailand network for disaster resilience. Tender play a key support role for our MCR 2030 work through 5 main tools. First, our scorecard system helps city check their readiness using 10 essential points. Use 47 detailed questions to guide improvement. Second, our knowledge tool, we maintain a database of experts and projects, and we organize regular meetings to share experience. And we create a platform to share the success story. Third, building connection. We held online national and international conference. We build a formal partnership through MOU. We keep everyone updated through the newsletter. All of this to map directly to MCR 2030 essential, helping the city build stronger resilience step by step. For the MSU collaboration needs, we still, as I told you, we also need some support from our network. Let me share you how tender support help MSU achieve MCR 2030 goal across all 10. In essential 1 or 2 tender help strengthen our academic program. We receive guidance on integrating disaster management into teaching. Their experts support our research project. In essential 4 or 7, their network connects with us in terms of research partner, and we use tenders simulation tool for community training. In essential 8 to 10, tender support improve our field work method, and we share lesson to network their knowledge platform. Thank to I would like to use this opportunity to thank to tender. We can better serve our university and meet MCR framework. For academic mentorship, the current challenge, we need a better way to share the knowledge between the city and different agencies often work separately, and local community needs more practical support. And what we working on, building local conference to connect everyone, creating knowledge system that work for all, and finding gap where we can help the city improve. The way forward, Municipal Association of Thailand lead to a key partner support for UNDRR and tenders, strengthen our work, and local agency university join force. Our success depends on working together with the network. And then let me share how vision why let's say MSU alone cannot support many areas, and that's why we have to think about the support mechanism. Let me share our vision to create the network of academic mentor for MCR 2030. We believe that local university know their area best, and then that's why we build a network. 17 university part to special institute create our open line chat platform helping match university with their local contact. Our role is support their local academic mentor by providing e-learning tool, training material, share our experience and lesson learned, help develop local project based on each area needs. Together with UNDRR and tender and auto partner, we building a sustainable support system for MCR 2030.
For the last slide, partnering with local university, as we look at our progress with 18 cities in MCR 2030, let me highlight how local university can transform challenge into opportunity. Our key is learning together with city about their unique staying planning project that connect economic, social, and environment needs, regularly monitoring to ensure we stay on the track. And what make this work, local university understand their context need, and they can use existing system and data effectively, and they help maintain project during leadership change. And looking forward, we aim to go beyond current 5.8 million people in MCR 2030 city, and each university bring unique expertise to solve local challenge, and together we are building the lasting partnership for resilient city. This is not just about disaster management, it's about creating a better city where we can live safely and sustainably. Thank you very much. 프라밤롱 소장님 발표 감사드립니다. 앞서서 저희 이제 울산과 인천에서는 연구원이 지원하는 MCR 과정들을 소개를 받았었는데요. 이번 발표에서는 이제 대학에서 이제 지역의 이런 MCR 활동들을 지원하는 사례에 대해서 잘 소개해 주셨습니다. 저희가 이것으로 오늘 이제 준비되어 있던 그 5분의 발표는 다 들어보았습니다. 도시의 회복력을 높이기 위해서 연구자들이 어떤 노력을 하고 있는지를 저희가 다 같이 확인해 볼 수 있는 시간이었고요. 그리고 연구와 분석 이런 것들을 통해서 정책 방향을 또 제시하고, 그리고 또 다양한 그 사회 구성원들의 참여를 이끌어내고, 또 이런 부분들을 조정하고 교육하는 역할들에서 연구자들의 역할들을 한번 생각해 볼 수 있는 그런 발표가 아니었나 생각을 합니다. 저도 사실은 연구원에 속해 있고, 그리고 이제 전 중앙정부와 주로 일을 하고 있긴 하지만 정책 과정을 지원하는 연구를 하고 있습니다. 이 과정에서 사실 정책 실무하는 그 공무원분들과 연구자들의 협업이 때로는 어렵기도 하고, 또 때로는 굉장히 보람 있고 좋은 그런 결과들을 내기도 합니다. 특히 한국의 경우에는 공무원 제도, 인사 제도가 순환보직이라고 해서 약 2년, 평균 2년 정도의 기간을 두고 공무원분들이 자리를 계속 이동하는 그런 시스템을 가지고 있습니다. 그러다 보니 정책의 흐름, 정책의 히스토리들을 이렇게 지원하는 연구기관들에서 노하우도 쌓아가고 데이터도 쌓아가고, 또 여러 가지 정책들의 그런 주변 여건들에 대한 이해도 함께 돕는 그런 기능들을 함께 수행하곤 합니다. 그래서 저희가 오늘 이렇게 도시의 재해위험 경감 활동들을 지원하기 위한 정책 연구의 기능에 대해서 좀 더 심도 있게 생각해 볼 수 있는 세션이 마련되었다라는 것이 굉장히 의미 있는 시간이 아닌가라고 생각을 합니다. 네. 저희도 오늘 이제 여기 계시는 울산 또 인천 연구원과 함께 지역의 이런 위험들을 발굴해내는 연구를 올해 수행을 하고 있습니다. 이 과정에서 연구자분들이 지역 특색에 맞는 그런 위험들을 발굴해내기 위해서 지역 특유의 특징을 살리는 데이터를 수집하고, 또 지역 구성원들의 그 의견들을 하나하나 수렴하면서 그 전에 알기 어려웠던 그런 위험 요인들을 발굴하고 그 지역의 여건에 맞는 대책들을 마련하는 그런 전략을 수립하는 과정들을 수행하고 있습니다. 이런 지역의 특색, 그리고 그 지역이 처한 재해 위험의 특성을 반영한 그런 전략들, 그런 연구들이 이루어질 수 있다라는 것이 바로 이런 정책 연구가
정책 과정과 결합하는 것의 강점이 아닌가라고 생각을 합니다. 네, 그래서 저희가 오늘 5도시의 5정책 연구의 사례를 들어보았는데요. 각각의 사례가 굉장히 흥미롭고 의미 있었던 발표가 아니었나 생각이 들고요. 아마 여기 플로어에 계신 분들께서도 또 궁금하신 사항들이 있으실 것 같아서 혹시 플로어에서 저희 5분 발제자분들께 질문이 있으시면 좀 말씀 들어보도록 하겠습니다. Thank you very much, everyone. I have just one question for all the cities. I thought the presentations were beautiful. I'm just wondering in your cities whether you are conducting capacity building, sort of training sessions for local government officials and how that is going. Thank you. 네. 또 다른 질문이 있으실까요? 먼저 그럼 첫 번째 질문에 대해서 어느 분이 좀 답변을 해주실까요? 네, 인천연구원 조성현입니다. 그 질문해 주신 내용이 공무원들의 교육과 훈련과 관련해서 어떤 일을 하고 있는가로 제가 파악이 됩니다. 인천시 같은 경우에는 저희가 그 시민안전 세미나라고 해서 상반기, 하반기 2회에 걸쳐서 당시에 중요하게 거론되는 주제를 통해서 발표를 하고 또 실무를 하시는 분들의 이해를 돕는 그러한 작업들을 진행하고 있습니다. 그 외에도 필요에 따라서 여러 가지 세미나 혹은 뭐 시민안전 전시회, 다양한 이벤트들을 통해서 필요한 정보를 제공하는 부분들을 연구원이 일부분 담당하고 있습니다. 또한 이제 시에서 중요한 의사결정을 하는 시기에 이해 당사자로 참여를 해서 많은 기관들이 의견을 수렴하는 데 또 의견을 보태고 컨설팅을 하는 부분들이 있습니다. 공무원 교육 같은 경우에는 그 정도고 인천시가 조금 유니크하게 하고 있는 부분은 앞서서 다른 발표를 통해서 들으셨겠지만 저희가 인천시와 인천시 교육청 그리고 UNDRR이 협업을 맺어서 실제 학교 선생님들에게 안전교육을 실시하고 있다는 점이 조금 유니크한 점이라고 할 수 있습니다. 안전교육이라는 것이 쉬워 보이지만 전문성이 필요로 하고 많은 경험이 요구되는 부분이기 때문에 이분들에 대한 전문 교육을 통해서 아이들에게까지 그런 학습이 체계화된 학습이 이루어지도록 한다는 점은 조금 유니크한 측면이 아닐까 합니다. 질문하고 조금 다를 수는 있는데 제가 조금 더 하고 싶은 말은 하나 있습니다. 그러니까 교육의 프로그램이나 훈련의 강도나 뭐 이런 것들이 가지는 의미 중요합니다. 많은 교육이 필요하고 올바른 교육이 필요합니다. 제가 연구 생활을 하면서 조금 강조하고 싶었던 부분은 그렇게 인스트럭티브한 날리지가 중요한 것도 있지만 그런 과정을 통해서 함께 고민하는 작업이 분명 크게 다가왔다라는 점입니다. 그래서 교육과 논의라는 것을 어떤 인풋과 아웃풋으로 볼 것이 아니라 함께 만들어가는 조금 소셜 러닝의 프로세스다라는 생각을 최근 들어서 많이 하고 있습니다. 그래서 오히려 교육자도 실무하시는 분들을 통해서 더 숨어있는 많은 고충과 이야기들을 듣게 되고 다 같이 또 논의하는 프로세스들이 만들어지다 보니까 그런 어떤 반복적이고 일관적인 교육 그런 부분을 또 전문화하고 효율화하는 것도 중요하지만 다 같이 고민하는 어떤 사회적 학습 과정으로서 좀 가져가고 그렇게 의견을 많이 나누고자 인천시는 좀 노력하고 있다라는 부분을 말씀드리고 싶습니다. 답변 감사드립니다. 혹시 또 질문에 조금 더 보태주실 의견 있으실까요? 네, 저희 울산 연구원도 제 지자체 정책 연구 기관으로서 사실 공무원들과 함께 협업하는 일들이 많이 있고요. 다만 저희들이 지금 아까 제 발표 자료에서 말씀드렸던 것처럼 저희도 스코어 카드를 6년째 하고 있고 올해 7년째 진행하려고 예정에 있습니다.
그리고 저희가 스코어카를 진행을 할 때마다 담당하시는 공무원분들께서 사실 재난이라든지 그리고 저희가 리스크, 위험이라든지 이런 것들에 대한 이해도가 많이 부족하시다는 걸 항상 경험하고 있고요. 그런 경험 속에서 저희들도 앞으로 더 많은 교육들이 분명히 이루어져야 된다라고 생각하는 점들은 항상 공감하고 있는 부분입니다. 다만 문제는 이 아까 좌장이신 오윤경 박사님께서도 말씀하셨지만 저희 한국의 그 한계인 것 같기도 하고 어쩌면 그게 또 장점일 수도 있겠지만 담당하시는 공무원분들이 이 주기적으로 2년에 짧게는 2년에서 3년, 4년 만에 바뀌시기 때문에 저희가 교육을 그 재난안전 분야와 관련된 공무원들을 교육한다고 하더라도 한계가 있는 것들은 사실이고요. 항상 새로운 주무관님들이 오시거나 공무원분들이 오시기 때문에 처음부터 다시 시작해야 되는 그런 좀 아쉬움이 안타까움이 있는 것도 사실입니다. 그런 것들을 앞으로 좀 보완해 나가기 위해서는 이 지금 저희 쪽에선 이제 환경 파트에서는 사실 재난과 가장 밀접해 있는 게 자연재난, 그러니까 기후변화 적응과 관련된 사업들, 교육들이 많이 있습니다. 그 기후변화 적응과 관련돼서는 사실 공무원들의 그 기후 역량 강화, 기후변화 적응에 대한 이해도를 높이고 그리고 그 기후 적응 사업을 전국 단위에서 각 지자체에서 이행할 수 있도록 중앙에서 그런 관련된 교육 프로그램을 만들고 지자체 공무원들이 항상 참여를 하고 그 과정에서 저희 같은 지역에 있는 싱크탱크로서의 연구원들이나 지역 대학에 있는 연구자들이 그 과정에서 교육자로서 참여하는 프로그램들이 많이 만들어져 있는데요. 제가 사실 환경공학을 전공하고 안전도 같이 지금 겸하고 있지만 그런 부분에서 안전 파트에서는 아직까지 조금은 더 이런 교육들이 활발해졌으면 좋겠고 그런 차원에서 지역의 대학교나 연구기관들이 조금 더 활발하게 이제 활용되어진다. 저희들이 뭔가 기여를 할 수 있는 부분들이 그런 룸들이 많이 열려졌으면 좋겠다라고 제안을 드리겠습니다. 이상입니다. 혹시 또 대학에서 오신 우리 연사분들께서도 프라밤 교수님, 소장님. Yeah, thank you, Dario. I also want to share share a perspective from the university. I didn't include our experience working with local government in my presentation. I want to share here. Our university, our campus is located in Qingdao City. We worked with the local government mainly in two ways. The first one, because we are doing a disaster research, and so we work with the local emergency management agency to help them to develop emergency planning. All public institutions or public organizations in China are required to have emergency plans. The overall emergency plan and the specific plans. Because they are required by law, but many of them they lack the expertise. So as a university researchers, we work with them, and also help them to design the access to conduct drills in communities. Some of these joined working are voluntarily by us as researchers, and some of them they are funded by the local government if they can leverage some resources and get the money. So that's one way. The other way is at the university, we have the Master of Public Administration programs. That program will provide education, the master degrees to the, it's a part-time programs, meaning to the local officials. So we invited the local officials, especially they from the firefighting department and also the emergency management department and the police department, all these departments related to emergency management to come to our master program to study here. And also we send our full-time undergraduate and graduate students to intern and work with them. That's the way. We have, for example, if for the employee local officials from the emergency management related department, we will give them 5 credits down when they take the test. They have a priority to come to the program. That's how we work with the local government. That's just one share of our experience from the university perspective. Thank you. I would like to share for Mahasarakham case.
because Mahasarakham we act at university, so when we want to help or support the local people in terms of public service, in terms of public service, also consider at the duty of the local community, local government as well, and also in their role, important role of that. Before university come to help or support, we need to understand current or existing system or mechanism that they already have in terms of involved with stakeholder, which includes public service as well, so that we use the many data to analyze, to understand better in terms of the local context, and then we decide to help depend on what local government tell us which one. Actually, we have another tool which is scorecard. Scorecard also include public service as well. So when we know about the current status, which essential that they not work well, and then university will take the benefit on that using research, teaching, and academic service to help due to that problem. That's it. 네. Can I go? In our university case, the staff's education is rather internalized than the our institute or university like us, external players. We are not intervening daily basis for the official education, and official is educated by the superior officials who already experienced the disaster risk reduction activities and operation. They know very much about how they should educate the younger generations. And rather, our university is injecting very kind of new emerging agenda, or how to make things out of silo solutions, integrating everything. So that kind of combination and additional function we are injecting in a sense. Thank you. 네, 감사드립니다. 저희가 굉장히 좋은 발제자분들을 모셔서 질문 하나에도 아주 풍부한 논의를 할 수 있었던 것 같습니다. 저희도 사실은 그 요즘 랩이라고 하고 정책 실험이라고 하는 방식으로 교육과 정책 지원과 연구가 결합된 형태의 모델들을 많이 고민을 하고 있습니다. 아마 저희 여기서 하고 있는 많은 활동들, 또 여기 우리 발제자분들이 소개해 주시는 활동들이 그런 랩 형태의 정책 랩 형태의 그런 실험실, 하나의 실험실이고, 저희가 그런 활동들을 통해서 연구, 교육, 정책이 하나가 되는 그런 장을 만들어가는 노력의 일환이 아닌가 싶습니다. 사실 저도 여기 발제자분들께 궁금한 게 많아서 질문을 많이 준비해 왔는데요. 저희가 시간이 많이 경과가 돼서 제가 마지막으로 저희 발제자분들께 이런 정책 연구를 하시는 과정에서 생각하시는 도시 회복력 모델의 특징, 강점 이런 것들은 어떤 거를 꼽아보실 수 있는지, 그리고 이런 재해위험 경감의 정책 과정에 참여하시는 연구자로서 앞으로 이런 연구자들의 역할은 어떻게 더 잘 이끌어 가실 수 있는지에 대한 의견을 마지막으로 여쭙고 세션을 마무리해보고자 합니다. 네, 조 박사님부터 말씀 부탁드리겠습니다. 굉장히 어려운 질문을, 종합적인 질문을 주신 것 같습니다. 글쎄요, 가장 중요한 것은 우리 MCR 2030 UNDRR의 가이드라인들이 분명 앞으로 우리가 어떻게 해야 될지에 대한 지침을 주는 것은 맞습니다. 그보다 중요한 것이 그 지침을 받아들이고 난 이후에 우리 도시에서의 회복력이 가지는 의미가 무엇인지, 우리는 어떻게 이것을 소화시키고 개선해 나가야 하는지 스스로 고민하고 연구하고 설득시키고 논의하는 과정이 매우 중요하다고 저는 생각을 합니다. 그런 부분이 있기 때문에 실무진과 더불어 연구진이 필요하다고 저는 생각하고 있습니다.
더불어 MCR 2030이 굉장히 강조하고 있는 부분 중에 저희가 이 대한민국의 여건도 요새 그렇게 되고 있는데요. No one left behind라는 문구에 대해서 조금 더 방점을 두었으면 좋겠습니다. 그래서 앞서도 계속 많은 분들이 조금씩 언급하셨고 앞선 세션에서도 계속 논의되고 있는 재난 취약계층에 대한 문제들, 그리고 재난 불평등, 그다음에 더 나아가서 환경 정의에 대한 문제들에 대해서 실무적으로 풀어지지 않은 많은 문제들을, 제도적으로 풀 수 없는 많은 문제들을 연구를 통해서 또 많은 논의와 협의를 통해서 조금씩 개선해 나가고, 도시의 역할이라는 것이 우리가 조금 여유가 되니까 그걸 해야 된다라는 어떤 사회적 뭐랄까요, 소셜 디스펜세이션 같은 느낌이 아니라 도시의 책무, 의무로 받아들일 수 있도록 그 시의성을 강조하고 하는 부분에 연구원들의 역할이 매우 중요하게 있지 않나라는 생각을 덧붙여 봅니다. 네, 감사합니다. 네, 진짜 어려운 질문이신데요. 발표에서는 서스테이너블 그린 시티를 울산의 미래 비전이라고 좀 약간 뭐랄까요, 낙관적인 도시 비전을 그렸는데, 사실 저 개인과 그리고 울산시가 그리고 우리 지자체가 나아가야 될 재난 회복력 도시라고 한다면, 저는 중앙정부나 지방정부에서 총괄해서 재난을 컨트롤하는 것이 아니라 결국은 저희가 상상할 수 없는 재난이 발생했을 때 그것들을 회복하고 일어서고 다시 도시의 부흥을 가져오는 것들은 커뮤니티 기반에서 하지 않으면 안 된다고 저는 생각하고 있고요. 근데 그런 면에서 보면 사실 일본이 잘 좋은 모델들을 항상 만들어가고 있다는 생각을 해서 제가 생각하는 것들은 결국 재난안전 도시는 커뮤니티 기반에서 강한 도시를 만들어 나아가는 것이 진정한 재난안전 도시, 회복력 도시의 롤모델이 아닌가 생각하고 있습니다. 그렇게 따지면 저희 연구자들이 해야 될 일들은 그런 커뮤니티 기반에서 어떻게 하면 재난 대응과 회복 역량을 강화시킬 수 있을지를 고민하고, 지역의 문제들을 그 지역 사회와 나누고, 그리고 그것들을 또 이슈화하면서 그런 속에서 서로 머리를 맞대고 또 대화를 통해서 새로운 아이디어와 솔루션, 해결책들을 찾아내는 역할들을 하는 것이 저희 연구기관들이, 저희 연구자들이 해야 될 역할이라고 생각을 하고 있고요. 사실 그거는 저희 연구기관의 힘으로는 안 되고요. 아까도 말씀드렸지만 사실 중앙정부와 지방정부의 어떤 행정적이나 재정적 지원, 연구기관에 대한 이런 지원들이 바탕이 되지 않는다 그러면 저희 연구자들도 아마 한계가 있을 것 같다는 생각을 합니다. 그런 의미에서 저희는 도시가 가져야 될 모델과 저희 연구자들이 해야 될 역할들을 지금까지 말씀드린 형태로 제안드리고 싶습니다. 네, 이상입니다. Thank you, Joe. So it's really a very hard, difficult question. Just for my personal experience, the first thing I think to conduct research using the evidence-based research and also make the research results more reliable, so we can get a good quality of research. That's the first thing. I think as a researcher to support the resilience. The second thing for me, my personal experience is to try to do some policy advocacy, try to influence the policy, especially a higher level policy like national policy in China. We try to make the policymakers and also politicians to the awareness of making the society resilience and the awareness of the importance of disaster reduction. For example, especially investment pre-disasters that can save lives and save economic losses. So we can see a shift of more investment in pre-disaster risk reduction in China right now compared to 10 years ago. That's the second point. The third point, I think, we work with the local communities, with practitioners, with school, middle school principals, with the community leaders to provide training, to help them develop emergency plan and organize some accesses and try to help them to do risk assessment and also leverage some private sector to do some mitigation activities. I think these three are from my personal experience as a researcher to how to support the resilience
That's all. Thank you. 감사합니다. There is a huge gap in between the research and practices in terms of the disaster risk reduction. And maybe the reason behind it is researchers are too much focusing on the risk or disaster phenomenon itself. But on the other hand, practitioners, decision makers, are surrounded by so many difficult, conflicting issues, not only the disaster risk, but also the social equality issue and the gender and affluence disparity, environmental issue, and economic development at the same time. So the researchers from now have to find a good path to narrow the gap in between the science or research with the materialization or implementation. And one of the key issues is, today I presented with you the balance in between the economic benefit or social benefit with the disaster risk, but that is just an example. And not only showing the evidence, but also we have to work with them to find the practical, implementable, feasible solution, and how their behavioral change or decision change will happen in the course of interactions, frequent interaction. And that kind of policy aspect analysis and accumulation of narratives and case studies would be more powerful and robust for the future narrowing gap over implementation and researches. That is our way Tohoku University is looking at. Yeah, thank you. Okay, speaking about driving MCR 2030 sustainability, I think it's still challenging for now, because from my experience, I try even though in Thailand we have all the local government have their plan we call disaster prevention and mitigation plan, but it's still we have this mechanism, but still need to put more put forward in terms of make the city real resilient, because of in terms of the plan is not cover the whole essential. It's just only for some essential only. That's why even university itself try to understand scorecards and then try to apply. When we try to apply that, and then we want to know the list, the feedback or the information or the current status of local government, so that we will take the core function of university to help in terms of the knowledge. Like professor said, we also have like a gap between knowledge and implementation. This is the thing that really hard. Even though we have a lot of knowledge, but if the local government don't know how to use it, it's not go to MCR. And then the knowledge can help in terms of save money as well, if they use, if they understand and then use it for their plan or their policy. That's it. 네. 지금까지도 도시의 회복력을 위해 많은 연구를 해오신 저희 발제자분들께서 앞으로 또 나아갈 방향에 대해서도 잘 짚어주신 것 같습니다. 저희가 오늘 이제 말씀 나누어야 할 시간들이 다 지났는데요. 그 재위험 경감을 위한 많은 주체들, 많은 이해관계들이 협업이 중요하고 거버넌스가 중요하다라는 이야기를 계속 해오는 와중에 저희가 사실 연구자를 이렇게 중심에 두고 연구자의 역할에 대한 논의를 해보는 자리는 많지 않았던 것 같습니다. 연구자로서 재위험 경감을 연구하는 연구자로서 이런 자리가 의미가 있다라고 생각이
들고요. 또 앞으로도 연구자가 어떤 부분을 더 기여하고 또 어떻게 정책에 조금 더 긴밀하게 결합될 수 있을 것인가에 대한 논의가 더 활발히 이루어졌으면 합니다. 네, 이것으로 세션 4 모든 순서를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 진심으로 감사드리겠습니다. 네, 또 유용한 정보와 귀한 통찰로 오늘 포럼의 마지막 세션을 풍성하게 채워주신 우리 연사분들과 또 잘 이끌어주신 우리 좌장님께 다시 한번 감사를 드리면서 자리로 모시도록 하겠습니다. Well, thank you very much all the speakers for your insightful presentations and thoughtful answers. And the same depths of gratitude also go to the moderator for leading this session. Thank you very much. And we hope this forum serves as a catalyst for further cooperation. 네, 그리고 마지막으로 이 포럼이 더 큰 협력의 장을 마련했기를 바라면서 이것으로 2024 인천 국제재난보건력 포럼을 모두 마치도록 하겠습니다. 저희는 내년에 다시 지도자 보건력 포럼에서 만나 뵙도록 하겠습니다. So with that, we conclude this forum on a high note. Thank you for your participation and we'll look forward to seeing you at the 2025 Incheon International Disaster Resilience Leaders Forum. Thank you. And there will be a field visit, so international participants, please go outside the hall and our Incheon city representative will guide you to the place where the bus is waiting for you in front of the south gate. Thank you. 네, 그리고 현장 투어를 시작하도록 할 텐데요. 현장 투어 참가 신청자분들께서는 포럼장 밖에 나가시면 인천시 담당자분들께서 안내를 해주실 예정입니다. 남문 게이트 앞에 버스에 탑승해 주시기 바랍니다. 감사합니다. And don't forget to put your receiver back on your table or return the receiver. Thank you very much.